Hi Makle, so welcome to 10 power 100. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ CET ಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ CET ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವಿ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ CET ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿದು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೋ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಾಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿದು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so this is domain and ranges of inverse trigonometric function. There's nothing to teach in this ಆಯ್ತಾ. So you know what to do. So ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ sin 2 theta in terms of sin 2 theta formula and this is in terms of tan. This is cos 2 theta. Cos 2 theta ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ tan 2 theta ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಥರನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಐಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು sin square theta cos square theta ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ cos 2 thetaದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ cos 2 theta ಇತ್ತು. ಆಗ ರೂಟ್ 2 cos a ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ sin a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ sin 2a. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ sin 2a ಇದ್ರೆ cos a ಪ್ಲಸ್ sin a ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ sin 2a ಇದ್ರೆ cos a ಮೈನಸ್ sin a ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಪ್ಲಸ್ sin a ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, sin a ಬೈ 2 cos a ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ. Okay, so first question is root of ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we need to know this. Okay, 1 plus cos 2 theta ಮಕ್ಕಳೇ. 1 plus cos 2 theta is equal to, so 2 cos square theta is the formula. 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. ಈ 2 plus 2 cos 8 theta ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we get 1 plus cos 8 theta ಇದೆ. Okay, so what we can write? So this we can write it as 2 of ಈ 2ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 8 theta ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 2 ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 2 2s are 4. ಸೊ 4 cos square theta ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್, ಸೊ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 cos 4 theta ಇದೆ. 2 cos 4 theta ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 cos square theta na if I put under root, this that becomes 2 cos 4 theta. So I'll write here, so 2 plus 2 cos 4 theta. So once again if I take 2 common makle, we get 1 plus cos 4 theta, correct? 1 plus cos 4 theta can be taken as 2 of 2 cos square 2 theta barutte, correct alva? So 2 of 2 cos square 2 theta. So I'll substitute here, so it becomes so 2 plus 4 cos square 2 theta can be taken as under root alli. So it is 2 of 2 cos 2 theta bantu, correct alva? So if I take 2 common, so we get 1 plus cos 2 theta. Alle formula is 1 plus cos 2 theta and it is 2 cos square theta. So 2 cos square theta into 2 is 4 cos square theta. Under root ide. So when it comes under root makle, so namge only 2 cos theta barutte. So 2 cos 2 theta is the cos theta is the answer ashte. Okay, simple question. So just practice ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ.
ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 2a ಇಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I'll write it as cos x by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ cos x by 2 ಮೈನಸ್ sin x by 2 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ sin x by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ cos x by 2 ಪ್ಲಸ್ sin x by 2 ಆಯಿತು. Okay, you need to know the reason why I am writing all of this. So next here it is same. So cos x by 2 minus sin x by 2 minus ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cos x by 2 minus sin x by 2 alva makle. So sin x by 2, so in this case sin x by 2, this one gets cancels out and your cos cancels. So cot inverse of we get so 2 cos x by 2 divided by minus 2 sin x by 2 alva. So 2 and 2 cancel. So cot inverse of minus cot x by 2 ಆಯಿತು, cot inverse of minus cot x by 2. ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೈ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ cot inverse of cot x by 2. Now we can cancel this. So we get pi minus x by 2. So pi minus x by 2 is the right answer. Option C, pi minus x by 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ CET is ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಬರೀರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. cot inverse ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ there are 3 inverse trigonometric functions which will leave pi outside, that is cot inverse, cos and secant inverse. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪೈನ ಆಚೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. Okay, so next y is equal to tan x and it is in the second quadrant. So second quadrant starts with a 90 degree, correct? Tan 90, so tan 90 is infinity maklai. Okay, infinity in the 180, maximum is 180. So tan pi andre estagutra, that is 0 tane. So can we go with decreases from infinity to 0? I think that is the right answer. Just go through that aita allied angle alli, so calculate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, next so these angles, so ಈ angles ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈನ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 45 ಮೈನಸ್ 30 ಅಂತ ತಗೊಂಡು use sin of a minus b formula, a minus b. In case if they ask you should know how to find out. Simple questions ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in case if they ask what is sin, ಇಲ್ಲಿ 75 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ a plus b, sin of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ okay, ASTC rule. So this ASTC rule is very very important control. So here all trigonometric functions are positive alva. Here it is sine and cosec makle. Okay, cosec theta, and here it is tan and so tan theta and cot theta are positive, and here it is cos theta and secant theta are positive. So remember this. So cos of minus theta, okay, and secant of minus theta. So this both will become cos theta and secant theta. Iveradu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ನ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ when the angle is negative. Okay, apart from that rest of all will leave negative outside, but ಇದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಬಿಡಲ್ಲ. Okay, so this is one thing that you need to remember. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ so this is 0 degree ಮಕ್ಕಳೇ, and this is 90, and this is 180, and this is 270, right? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 90, 270, 450 I guess, 450. These angle are called as pole angle. Okay, changing pole angle ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೋಲ್ ಆಂಗಲ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ. ನಾನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೋಲ್ ಆಂಗಲ್ 0, 180, 360, all these are non changing pole angle. Now for example, if I take sine
180 plus theta. 180 plus theta ಅಂದ್ರೆ third quadrant, correct? 180 plus theta ಅಂದ್ರೆ third quadrant. 180 ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ this remains sin theta only and will change the sign, that's it. Okay, sign changing ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. But remember, 180 ಅಂದ್ರೆ non changing, that's why it is actually coming up like this ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೇಮ್ sin 270 minus theta ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ minus cos theta ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು, minus cos theta. Okay, so 270 is interchanging, so remember this, you know clearly. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ what else we have here? Yeah, okay, so ಮತ್ತೆ sin values ಮಕ್ಕಳು. Okay, sin ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ cos ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is cos theta axis and this is sin theta axis. Remember this one. Okay na, sin ಮತ್ತೆ cos ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. Okay, so that's about ASTC rule. Okay, so let's solve the sum. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. So secant theta is equal to m and tan theta is equal to n. Then what is this one? Okay, so calculations ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, if you see secant theta and tan theta, they are actually like identity, right? So secant square theta, so secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So secant square theta andre secant theta andre this is m square minus n square is equal to 1. So can I take this as m plus n into m minus n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ. So m minus n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, it is actually 1 by m plus n, 1 by m plus n, correct ಅಲ್ವಾ. Now I'll substitute 1 by m plus 1 as m minus n control. Okay, so this is 1 by m of m plus n plus in place of this 1 by m plus n ಗೆ ನಾನು m minus n ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So what do we get? So 1 by m of, so n cancel, m so 2m ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ m cancel, the answer is 2 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so 2 is the answer ಅಷ್ಟೇ. Okay, so simple question. Next, so these transformation formulas ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these four formulas ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, this is multiplication format, sin a cos b, cos a sin b, cos a cos b and sin a sin b. Okay, and this is transformation formulas. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾ, sin a plus sin b. So take a screenshot and note down the formulas ಮಕ್ಕಳೇ. ತುಂಬಾ ಸಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಸಮ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. So if you want, I'll just give you shortcut. So s plus s is equal to 2sc ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, next s minus s is equal to 2cs. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ because minus first one ಇದೆ. Okay, 2cs. Next c plus c ಮಕ್ಕಳೇ. So c plus c is 2cc. Next c minus c is equal to minus 2ss. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೆ. Okay, so sin a plus sin b is equal to 2 sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2. Sin a minus sin b is equal to 2 times of cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. That is how it is. Okay na. Next, so now ಈಗ ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin 50 degree. Okay, so this can be written as sin 90 minus 40 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ. 90 minus 40 ಅಂದ್ರೆ 50 degree. So we get that itself, correct? So as I told you earlier in the ASTC rule, so sin 9 these are all interchanging pole angle, correct? So 90 270 ಎಲ್ಲ interchanging pole angle. So what happens is in sin ididu cos ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so this becomes cos 40 degree. So what we can say is sin 50 is equal to cos 40. Sin 50 is equal to cos 40. So ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ sin 60 degree is equal to cos 30 degree, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಈಗ cos 30 ನ ಏನು ತಗೋಬಹುದು, sin 60 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ sin a minus sin b ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, sin a minus sin b is what? Sin a minus sin b is 2cs, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. So I'm going to use that same formula here. So in place of this, I'll use so 2 sin of a plus b, 85 plus 9, 35 and 90, 120. So 120 by 2 under 60 degree into 2cs alva. 2cs ಏನದು? 2cs cos. Okay. So it is cos into sin 85 minus and the 50 and 50 by 2 is 25. So 25 whole divided by it is cos 65 makla, cos 65. Okay, ivaga nodi cos 65 and sin 25 both are same. Why? Because 25 plus 60 is 90, correct? So cos 65 can be taken as cos
90 minus 25, correct? So this becomes sine 25. So what we can write? So this and this we can cancel. So it is 2 into cos 60 makla. So it is, so 2 into 1 by 2. What is the answer? The answer is 1. So option C, 1 is the answer. Artha aita? So cos 60 is 1. So cos 60 into 2 is half into 2 is 1 itself. Next, okay. E question now. So sin x minus sin y is equal to 1 by 2, cos x minus cos y is equal to 1. Then what is tan of x plus y? Okay, so here also we are using transformation formula control. Okay, sin x minus sin y, and we just now we used it is 2 cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 is equal to 1 by 2. Correct? So in sin x minus sin y, I use the formula. And here also cos x minus cos y. Cos x minus cos y, and so if you see c plus c minus c, and minus 2 ss. So minus 2 ss, correct alva? So I'll write it as okay. So minus 2 s of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 is equal to 1. Correct makla? Yeah. So now I'll divide both the equations. So 2 cancel. So idu cancel. So we get cos by sin. Cos by sin and minus cot of x plus y by 2 is equal to 1 by 2 na sigutte. So if we take reciprocal, we get tan of x plus y by 2 is equal to minus 2. Correct? So this is important for us. But they're asking us to find out like tan of x plus y makla. Okay, adike enilla simple ee formula use ಮಾಡಿ. So tan 2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. Okay, ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. So ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So now here can I take this as tan 2 of x plus y by 2 is equal to, so 2 tan of x plus y by 2 divided by 1 minus tan square of x plus y by 2. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 and 2 cancels ಆಗುತ್ತೆ. We end up getting tan of x plus y. So tan of x plus y is equal to, so 2 into minus 2 whole divided by 1 minus 4 alva. So the answer is 2 into minus 2. Oh, okay, yeah. So we get 4 minus 4 divided by minus 3 control. So answer is 4 by 3 alva. 4 by 3 dia? 4 by 3, 4 by 3. Yes. Option C, 4 by 3 is the answer makla. That's it. Okay. So simple question. Next. Same makla. Okay. There's no difference here. Use sign of same format. Okay. Sin A plus sin B formula use ಮಾಡಿ. Okay. And for this cos A plus cos B use ಮಾಡಿ and use same format. Tan of 2x formula use ಮಾಡಿ. See what is the answer. So that is your homework question. Practice from your end. Okay. Next, sin 5 pi by 12 and sin pi by 12. Okay, ಇಲ್ಲಿ once again ನಮಗೆ formulas important. Okay, so ಇದು ಎರಡು sin ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, sin A into sin B ಮಕ್ಕಳೇ. What is sin A into sin B? Sin A into sin B is equal to minus 1 by 2 times of cos of A plus B minus cos of A minus B. So the same formula I'm going to use here. Okay, so formula important control. Formula ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so here we can write it as sin 5 pi by 12 into sin pi by 12 is equal to minus 1 by 2 times of cos of 5 pi by 12 plus pi by 12 minus cos of 5 pi by 12 minus pi by 12. So formula direct ಆಗಿ formula ಏನು like calculations ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so 5 pi by 12 and the 6 pi by 12. So we end up getting minus 1 by 2 times of cos of pi by 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, and here minus cos of 4 pi by 4 or 4 by 3 pi by 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is 0. So minus 1 by 2 of minus 1 by 2 cos pi by 3 cos 60 degree, cos degree 1 by 2. So answer is 1 by 4. 1 by 4 idea? Yes, 1 by 4 is the answer. That's it. Okay, next. Yeah, so sin 70 cos 40 degree ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು directly we can use the transformation formula here, but we cannot use transformation formula ಮಕ್ಕಳೇ. Why transformation formula we cannot use is, look at this, ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೈನ್ cos and ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ
ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ. ವೆನ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್, ಆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ 40ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ 70 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 40ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ 50 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ 70 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸೈನ್ 40ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕಾಸ್ 50 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಯು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ನಾವು ಸರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ CET ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಇದೇ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ LCM, ಎನಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ a of x plus 3 plus b of x minus 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಮೇಕ್ x is a0 ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂದರೆ x is equal to -3 ಹಾಕಿ. ಸೊ -9 1 8 ಆಗುತ್ತೆ, -8 is equal to, ಸೊ b of -4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ b is equal to 2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾವು put x is equal to 1, if I put x is equal to 1, b value 0, ಸೊ 4 is equal to a4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a is equal to 1, a value 1, b value 2. ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2. ಸೊ 1/2 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಾನೆ, 5/6. ಸೊ 5/6 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 5/6 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್, ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, x plus 1 the whole square is equal to a of x square plus 1 plus bx plus c of x. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ x square plus 2x plus 1 is equal to ax square plus a plus bx square plus cx. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಅರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ b ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ cx ಪ್ಲಸ್ a. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ a ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ b ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, a plus b is equal to 1. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 and c value 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ pi/2. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದು 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2, ಕಾಸ್ ಇಸ್ 0. ಕಾಸ್ 2 1/2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 1/2 ನಮಗೆ ಸೈನ್ 60 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ 60 1/2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು pi/3 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ. 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, 5pi/6. 5 into 30 degree, that is 150 degree. So option D is the right answer. Okay, if you see this question and this question, makle same question aita, but 2 different years ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು 2013 and this is 2015. But questions ಮಾತ್ರ ಇದು question ಕೂಡ ಸೇಮ್. I think 5pi/6 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ A B C values are same. So A value is equal to 1, so B value is equal to 0 and C value is equal to 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ 5pi/6 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್
For this, the answer is 2, makle. Okay, so 1 is based on the domain. So we can say that x plus 1 greater than or equal to 0, right? So x should be greater than 0 and x should be greater than or equal to -1. So this is one condition. And the sine inverse of this one also. So here also this in this condition, so root of x square plus x plus 1 should be plus 1 and -1. Since we cannot take -1, so we can take 0. So there are 2 points where the domain of these two things are actually aligning. So we can say that answer is 2 control. Okay, so 2 is the right answer. Next, okay, so properties of inverse trigonometric functions makle idu nimma syllabus alli illa aita, but tumba inverse trigonometric functions questions galu idenne solve madabodu. Okay, now you can ask me, sir, idu ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದು, because syllabus alli illa anta. Syllabus alli illa, but some of the questions you can solve very quickly by using these formulas. So that's why it's good to know. Aita, sin inverse x is equal to cosec inverse of 1 by x, and this is vice versa. Cosec inverse of x is equal to sin inverse of 1 by x kuda baribodu. So same like that, we have taken for all. So screenshot takondu note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, this cancellations makle. Okay, so sin inverse x and sin inverse of sin x, so it should be in this range only, ಆಯ್ತಾ. So ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So when trigonometry is outside makle, ಒಳಗೆ -1 ಮತ್ತೆ +1 ಇರಬೇಕು. When inverse trigonometry is outside, the ಒಳಗಡೆ we need to have degrees, ಆಯ್ತಾ. So pi by 2 to plus pi by 2, those things. So remember this. So this is also important for us. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ tan inverse of x plus tan inverse of y ಅಂದರೆ, so tan inverse of x minus y, x plus y divided by 1 minus xy ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ 1/3ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ tan inverse of x minus plus ಅಲ್ಲ, tan inverse of 1/3 is equal to pi by 4 equal to pi by 4. Okay, now I'm going to substitute the formula for this. So it is tan inverse of x plus 1/3 divided by 1 minus xy, that is x by 3 is equal to, so can I take this as tan inverse of 1 makle, because tan inverse of 1 is what, pi by 4 alva. So pi by 4 is actually the tan inverse of 1 anta barkondi. So now we can cancel this tan inverse and this tan inverse. So x plus 1/3 is equal to 1 minus x by 3. I did cross multiplication. So x plus x by 3 is equal to 1 minus 1/3. So let's calculate this. So we get 4x by 3 is equal to, so 2/3 makla. So 3 cancel. X is equal to 1/2 alva. Cancellations ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, and x is equal to 1/2 is the right answer. Quick ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Next. So e formulas, I don't know whether I have given formulas or not. So wait a minute, I'll just discuss that makle. Okay, fine, I'll discuss the formula. Okay, so formula is makle, so e sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Okay, so this is also deleted in your syllabus. Okay, next secant inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2, and tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. So you can ask me, sir, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 3. Yeah, so now with respect to that, can we solve this? ಈ cos inverse of 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, so can I write this as cos of cos inverse 1/5 plus cos inverse 1/5 plus sin inverse 1/5. I got it ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ 2 ಇದನ್ನ 1 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಈಗ 2x ಇದನ್ನ x ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ಥರ. ಸೊ cos inverse of 1/5, cos inverse of 1/5 2 times I have written. So we can say that this is actually pi by 2, correct? Because already I have written the formula. So what happens to this is cos of pi by 2 plus cos inverse of 1/5 ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, cos inverse of 1/5. So now you know that cos 90 plus theta becomes minus sin theta, correct alva? So can I write this as cos 90 plus theta as minus sin of cos inverse of 1/5 contra cos inverse of
1/5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/5 is equal to theta. So 1/5 is equal to cos theta, correct? So yeah, so cos theta ಸಿಕ್ತು. So what we can write here? Okay, cos theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ adjacent by hypotenuse. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 21 minus, so 25 minus 1, 24 under root ಅಂತ ಬಂದಾಗ how much we get it? 4 6 alva, 2 root 6. Yeah, this is 2 root 6 contour. Okay, now if I calculate sin theta, sin theta is equal to, so 2 root 6 by 5. So theta is equal to sin inverse of, so 2 root 6 by 5 agata. So I'll write the same thing here. So it is minus sin of sin 2 root 6 by 5. So this and this gets cancelled. So minus 2 root 6 by 5. Okay, yeah, option B netane. Option B is the right answer. Okay, so nodkolli gottagute. Remember these formulas. Okay, okay. So this question, makle, so this question is quite complicated. Right? If you use formula and if you solve like what I told you, tan inverse of x minus tan inverse of y and all. So this is going to be a very lengthy one. Okay, ee tara bandaga makle, just put x is equal to 1 and y is equal to 1 ashte. And see what you get it. So we get so tan inverse of 1 minus tan inverse of 1 minus 1 is 0. So this is pi by 4 minus 0. The answer is pi by 4. So pi by 4 is the answer. Okay, check it out. Formula use madidre madi, you will end up getting this answer itself. And x and y both should be greater than 0, right? So that's why I have taken x is equal to 1 and y is equal to 1 just to do the calculations quickly. And if you see 2 years they have asked this question makle, 2013 ಮತ್ತು 16 my NCERT question ಇದು ಆಯ್ತಾ. I don't know whether it is there now or not, but earlier it was there. Okay, yeah, so ನಾವು ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ, this is a very nice question. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, we know that multiplication reciprocal rule, right? So cot theta into tan theta is equal to 1, correct? Tan theta into cot theta is equal to 1. So with respect to that, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ allied angle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Let this be tan 1 degree into tan 2 degree. Okay, so on. This tan 89 degree can be written as tan 90 minus 1 anta barkoboda, because 90 minus 1 is 89, correct alva? So now I'll use allied angle. What is tan 90 makla? Tan 90 minus theta andaga first coordinate 90 cot agutte. So can I write this as cot 1 degree and illu kuda cot 2 degree aaytu. Okay, ee tan 1 degree, ಈ ಕಾಟ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ tan 2 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ cot 2 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ tan 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? tan 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 is the right answer. That's it. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ let's target one number. So let's target one number, that is tan 90 degree target ಮಾಡೋಣ. So sin 90 degree. So sin 90 degree, sin 90 you all know it is 0, correct? So what happens, we get log sin 90 e series ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sin 90 is 0. So log 0 ಮಕ್ಕಳು, log 0 is 0 ಆಯ್ತಾ? log 0 is 0. So 0 into anything ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. So answer is 0 only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So answer is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ sin 1 sin, ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ sin 359 ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, sin 359 ಅಂದ್ರೆ sin 360 minus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? 360 minus 1, that is nothing but fourth quadrant. Fourth quadrant sin is negative, right? So this becomes minus sin 1 degree ಆಯ್ತು, minus sin 1 degree. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ sin 1 degree ಇದೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ we end up getting sin 180 degree ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, like how we did sin 45. So tan 45 in that first question. Okay, sin 180 degree, sin 180 degree ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು sin 180 degree ಇಲ್ಲಿ. So sin value 0 ಕಂಡ್ರು. Okay, the answer is 0 here. Okay na? So answer is 0. Next, okay, so ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. We end up getting it is plus alva, and log a plus log b ಅಂದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ log same. So tan 1 degree, so tan 2 degree, tan 89 degree ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. So this answer we know it is e to the power log 1 degree. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್, e to the power anything log 1 is 0. So e to the power 0 ಮಕ್ಕಳು, e to the power 0 is, oh, so e to the power 0 is what?
1 alva. Yeah, so 1 is the answer. And option C, 1 is the answer. Okay, next. Okay, so this question, so this is there are two ways that we can solve makla. So lengthy agi ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ like one ದಿವಸ that CET you have to solve within 60 seconds each question. So let's solve this. So tan of sine inverse. Okay, I'll take substitution kando. Okay, so substitution is I'll take x is equal to sine theta. X is equal to sine theta aita. So this becomes sine theta into 1 by root 2 tagoboda plus this can be 1 minus sine square theta andre it is cos theta. So cos theta into 1 by root 2 minus theta ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ because sin of ಇಲ್ಲಿ sin theta ಹಾಕಿದ್ರೆ so ಇದು cancel ಆಗಿದೆ, only theta will be there. Okay, now this is sin theta into sin 45. Okay, sin 45 sin A sin B plus cos A cos B ಬೇಡ sin A sin B plus cos ಬರುತ್ತೆ. We'll use cos 45 plus cos theta plus sin 45. So this thing, because how I wrote, because 1 by root idalva, you know that sin 45 and cos 45 are 1 by root 2, 1 by root 2. So same thing I have taken. So tan of sin inverse of sin 45 plus theta minus theta. Okay, so this and this cancel. So tan of 45 plus theta minus theta, this and this gets cancelled out. So tan 45, the answer is 1 makla. So tan 45 is 1 alva. Yeah. Okay, yeah, correct. 1 is the answer. Okay na. So use this shortcut makla. So longer method hogbedi, longer method madade kashta agate. So this is actually best method control. Okay. Next. Okay, so this question yeah. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.8 ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.8 is equal to theta. So sin theta is what? Sin theta is equal to 0.8 makla, right? So cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cos theta is equal to root of 1 minus sin square theta, that is 0.8 square. Okay, so we get 0.36. So cos theta is equal to 0.6, correct? Cos theta is 0.6. So what happens after this is, since we have taken this is equal to theta, so the whole thing becomes sin 2 theta control. Okay, sin 2 theta is so 2 sin theta into cos theta. So it is 2 sin theta is 0.8 into cos theta is 0.6. 48 into 2 96, 0.96. Yeah, so 0.96. So option D, 0.96 is the right answer. Okay, yeah, so this question makle idana ಸ್ವಲ್ಪ tactically handle solve ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ. So we'll take sin alpha that side. If I take sin alpha that side, we get sin theta minus sin alpha, correct alva? Sin alpha. So this can be taken as 2 times of sin C alva. S minus S andre 2cc minus 2cc ಬರುತ್ತೆ. Okay, minus 2cc. Andre, which formula I'm going to use here is this one control. Where is it? Sorry. S minus S and it is 2CS. This one. This is the formula. Okay, S minus S and it is 2CS. Okay, 2CS. So let's use that formula here. Okay, so 2C andre C andre yarappa, so theta plus alpha by 2 into sin of theta minus alpha by 2. Okay. To show that is odd multiple of pi by 2. So we'll go with option B makla. Okay, option B ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ since it is ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು alpha plus theta by 2 is along with cos, correct? So along with cos ಅಂದ್ರೆ
if I take alpha plus theta by 2 is any odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2 with cos is actually 0. Okay, into theta minus pi by 2 is any multiple of pi. Andre sine of this one is actually 0. So both the sides, we can match it up. So with respect to that, so we can go with option B answer. So option B is the right answer. Okay. Next, yeah. So tan x is equal to 3 by 4. So then what is cos x by 2? Correct, alva? Okay, how to solve this? Okay, so tan x is equal to 3 by 4. So this is 3 and this is 4, and of course this is 5, alva? So cos theta final madi cos theta is equal to what? So it is 4 by 5. Cos theta is 4 by 5. Okay. Now they're asking cos x by 2 cos x by 2, alva? Any formula do we have? Cos x by 2. So we have 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. Correct, alva? Okay. So cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. So cos theta is equal to root of 1 plus cos 2 theta by 2, alva? 1 plus cos 2 theta by 2. Okay, now if I take in terms of half angle, so cos theta by 2 is equal to root of 1 plus cos theta by 2. You can use this formula, right? Okay, we can solve this. So cos theta is 4 by 5 So root of 1 plus 4 by 5 by 2. So it is 9 by 10, root of 9 by 10, that is nothing but 3 by root 10. Yeah, option B, 3 by root 10 is the right answer. Okay, next. This is your question, right? So x should be greater than 0. X should be greater than 0. The answer is 1 by 3. Okay, so use 2 here. Okay, so 2 tan inverse of 1 minus x by 1 plus x is equal to, so tan inverse of x. I'll just show you how to do this. Just find it out. Okay, so you get 2 tan inverse x formula. So tan inverse of 2x, that is 2 into 1 minus x by 1 plus x divided by 1 minus x divided by 1 plus x the whole square is equal to, so tan inverse x. So tan inverse x cancel. Solve madi 1 by root 3 na barate, 1 by root 3 na root 3 na barate. Just solve this equation, you will get to know. Okay, so we have done this in the board makla, adike marta illa. Okay, yeah, so tan 1 degree plus tan 89 degree. Tan 1 degree can be taken as sine 1 degree divided by cos 1 degree, and here it is sine. Okay, one nimsha. Tan 89 degree alva. So tan 89 degree na, can I take cot 1 degree na tagoboda? Cot 1 degree, you know how? So I'll write this as tan 90 minus 1 tagoboda. That is nothing but cot 1 degree, right? So cot and cot and cos alva, cos first. Cos 1 degree by sine 1 degree makla, sine 1 degree. So now take LCM. So if you take LCM, sine square 1 degree plus cos square 1 degree divided by sine 1 degree into cos 1 degree. Correct, alva? So sine square theta plus cos square theta is 1. So 1 divided by this is sine 1 degree into cos 1 degree. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಿದೆ, 2 sin theta into cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ sin 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin 2 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, so illi once again we'll split this at 2 sin inverse x no split ಮಾಡೋಣ. So alpha less than or equal to sin inverse x plus sin inverse x plus cos inverse x. Correct? Less than or equal to beta makla, beta. Okay, so what happens is this is actually pi by 2. Correct? So alpha less than equal to sin inverse x plus
pi by 2 less than beta, because sin inverse x plus cos already discussed ಮಾಡಿದ್ವಿ. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Okay. What else we can do? So alpha will subtract pi by 2 everywhere, minus pi by 2 less than or equal to sin inverse x less than or equal to, and this is what happens here, beta minus pi by 2. Okay, so next we can take the sin inverse range, right? So sin inverse range adre enagutte, minus pi by 2 less than sin inverse x less than pi by 2 makla, correct? We can equate this. So alpha minus pi by 2 is equal to minus pi by 2. So alpha is equal to 0 alva. Okay, next here beta is equal to pi by 2 plus pi by 2, 90 90 180, so pi, so alpha is equal to 0 and beta is equal to pi. Okay, nodi option D, nodi option D is the right answer, correct alva? Yes, option D is the right answer. Okay, next. Okay, sin inverse of 1 by 3. This is pi by 2 only answer. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, 1 by root 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, sin inverse of 1 by root 3 is equal to cos inverse of 2 root 2 by 3. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, draw a triangle, so take sin inverse of 1 by root 3 is equal to theta and see makla. Okay, we get cos it as this one, and the answer is sin inverse of root 3, and this we can replace by cos inverse of so 2 root 2 by 3 makla. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇರಿ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so sin inverse of cos 53 by 5. So 53 pi by 5 alva. So we can write this as sin inverse of cos 10 pi plus 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so 10 pi ಅಂದ್ರೆ okay, no draw ಅಂದ್ರೆ ಇದು 180 ಅಲ್ವಾ, and this is 360 ಮಕ್ಕಳ. Okay, ಈಗ 1s are 2s are 3s are 4 5 6 7 8 9 10 plus theta ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 10 pi plus 3 pi by ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 3 pi by 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 3 ಅದೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. Okay, so now this is cos theta, correct? So cos theta can be taken as sin 90 minus theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? So we can write it as sin inverse of sin 90 ಅಂದರೆ pi by 2 minus 3 pi by 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 90 pi by 2 minus 3 pi by 5, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ minus pi by 10. Yeah, option D, minus pi by 10 is the answer. Okay, remember this, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 3 tan inverse x, once again we can write it as so 2 tan inverse x plus tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi. ಇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದಂದ್ರೆ pi by 2, ರೈಟ್? ಸೊ 2 tan inverse x is equal to ಈ pi by 2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ pi minus pi by 2, this becomes pi by 2 only, ಕರೆಕ್ಟಾ? So tan inverse x is equal to pi by 4. So when you calculate this, so remember this one. Okay, so first you have to multiply this number here. Okay, cross multiply tan pi by 4. So x is equal to, so tan pi by 4, the answer is number 1, right? So 1 is the right answer. Okay, next. So value of tan pi by 8 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೈಕ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ tan pi by 8 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ tan 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ. tan 2 theta is equal to, so 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನಾವು theta is equal to pi by 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ tan 2 pi by 8 is equal to 2 tan pi by 8 1 minus tan square pi by 8, correct?
ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 4s, ಸೊ tan pi by 4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 1 is equal to, so 2 tan pi by 8 divided by 1 minus tan square pi by 8. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 1 minus tan square pi by 8 is equal to, so 2 tan pi by 8. So now we'll take tan pi by 8 as x. So we get 1 minus x square minus 2x is equal to 0. Quadratic equation sikta, correct? So we'll solve this. So x square plus 2x minus 1 is equal to 0. So idanna henga solve madodu? Okay, quadratic equations ge hogona. Minus 2 plus or minus root of b square, 2 square minus 4ac, okay, yeah, divided by 2a2. So minus 2 plus or minus root 8 ಅಂದರೆ 2 root 2 ಅಲ್ವಾ, divided by 2. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to minus 1 plus or minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ tan pi by tan ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ -1 root 2 ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 1.41. 1 minus 1 plus 1.41 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ x is equal to -1 plus root 2 ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಡೂ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, 1 by root 2 plus 1 into root 2 minus 1 divided by root 2 minus 1 ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ root 2 minus 1 divided by root 2 square is 2 only, 2 minus 1. So this is nothing but root 2 minus 1. See, sometimes ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ root 2 minus 1, both are same. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 1 plus sin theta plus sin square theta up to infinity. The sum is given ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ GP series. ಅದು GP series ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, a r to the power square, that's how it is. So sum of infinity ಗೆ s infinity is equal to a divided by a minus r is the formula, or else 1 divided by a minus r ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I think it's 1 by this is the formula I guess. So they have given it is 2 root 3 plus 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I'll take it as 1 divided by 1 minus sin theta is equal to, so 2 root 3 plus 4. So let's take reciprocal. So 1 minus sin theta is equal to 1 by 2 root 3 plus 4, correct? So let's do rationalization. So 2 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 minus 4. So 1 minus sin theta is equal to, so 2 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 the whole square minus 4 square. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 1 minus sin theta is equal to, so 2 root 3 minus 4 divided by 4 3 is 12. 12 minus 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ minus 4 ಅಲ್ವಾ. 1 sin theta is equal to, so 2 root 3 minus 4 divided by minus 4. So 1 minus sin theta is equal to minus root 3 by 2 plus 1. So e1 cancel, e minus cancel. So sin theta is equal to root 3 by 2. So theta is equal to sin inverse of root 3 by 2. Sin inverse of root 3 by 2 ಅಂದರೆ 60 degree ಅಲ್ವಾ. 60 degree, pi by 3 is the answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so simple. So remember this formula, just check it out, this formula. I'm not sure whether this is 1 by a minus r, a by a minus r, I'm not sure, just check it out. Okay, then so ಇದೇನಾದರೂ cos inverse x ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ pi by 2 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, but it is not that. So we'll take substitution. So sin inverse of, so y is equal to theta, right? So y is equal to sin theta. So y by 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so this is theta and this is 1. So this is root of 1 minus y square. Yeah. So cos inverse of root of 1 minus y square is equal to theta ಮಕ್ಕಳೇ, right? So x is equal to what ಆಯ್ತು ಈಗ? x is ಈಗ cos inverse of root of 1 minus y square ಆಯಿತು.
when they are pi by 2, that means sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. Correct, makle? So what we can equate this x and this y are equal. So x is equal to root of 1 minus y square control. So x square is equal to 1 minus y square alva. 1 minus y square. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay. Next. Yeah. So ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Correct? So what is sin inverse x, makla? Sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse x. Adhe strategy. What is, and cos inverse y is it? Y is what? Pi by 2 minus sin inverse y. So adhe format use madkondu if I solve here, sin inverse x can be taken as pi by 2 minus cos inverse x, and cos inverse of y can be taken as pi by 2 minus sin inverse of y is equal to 2 pi by 5. Correct? Pi by 2 pi. Pi minus cos inverse x plus sin inverse of y is equal to, so 2 pi by 5. Idan akade tagona 2 pi by 5 ne ikkada tagobarana. So pi minus 2 pi by 5 is equal to, so cos inverse x plus sin inverse y makla. So this is 3 pi by 5. So 3 pi by 5 is the answer because that is what they have asked us to find out. Next. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ tan inverse x ನ pi by 2 minus cot inverse x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ pi by 2 minus cot inverse y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, and this is 4 pi by 5. So calculate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so you will get the answer. Very simple it is. Next, cos square 45 degree and sin of 15 degree. Okay, we can solve this cos square 45. First idhar iddaga write cos 45 degree the whole square minus sin 15 degree the whole square. Sin 15 degree the whole square. Okay, sin 15 ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 by root 2 the whole square minus sin 15 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sin theta is equal to what is the some formula? 1 minus cos 2 theta by 2. 1 minus cos 2 theta by 2 under root sin square theta. Oh, houdu. Okay, so now sin 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? sin 15 degree ಏನಂದ್ರೆ root of 1 minus cos 30 ಅಲ್ವಾ. cos 30 by 2. cos 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is cos 30 is what? cos 30 is root 3 by 2. Correct alva? 1 minus root 3 by 2 by 2. So this becomes 2 minus root 3 by 4 under root. So this is sin 15. So square ಮಾಡಿದಾಗ we end up getting, so 1 by 2 minus 2 minus root 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so split 1 by 2 minus 1 by 2 plus root 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? This cancel root 3 by 4. Yes, option B is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so range of secant inverse x. So range of secant inverse x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is actually along with cos ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ 90. Option B ತಾನೆ. Option B is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Next, the value of expansion. Okay, this is simple control, so just calculate what it is. So cos inverse of 2 by root 5 is equal to theta tagoli. Okay, so cos theta is equal to 2 by root 5. Correct? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So tan theta by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Tan theta by 2 can be taken as root of 1 minus cos theta by 2. 1 minus cos theta. Yeah. 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, sin theta by 2 cos. Yeah. So now this becomes, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is 1 minus 2 by root 5 divided by 1 plus 2 by root 5. So this becomes root 5 minus 2 divided by
root 5 plus 2 full root ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ರೂಟ್ ಬೇಡ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಎನ್ 1 minus sin square theta by 2. ಹೌದು, we need to have full root. Okay. Fine, we'll put full root and see. So we'll take 5 minus 2 divided by 5 minus 2. So we get 5 minus 2 the whole square divided by 1. Yeah, correct. This cancel agita. Root 5 minus 2 makle. Root 5 minus 2. Yeah, option B is right answer. Yes, same format aita. Idadarna ಮಾಡಿ and in the end it gets cancelled. So to do rationalization itara root bandaga. Okay, next. Okay, so this is simple. So aವಾಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ. So 2 sin inverse split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So cos inverse of sin inverse 3 by 4 plus sin inverse 3 by 4 plus cos inverse 3 by 4. Correct alva? Okay, so this is pi by 2 makle, correct? So pi by 2. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾಸ್ 90 something, those things, and solve it. It's again simple question. We have already discussed this. Okay, yeah. So this is root 3 cosec 20 can be taken as 1 by sin 20, correct? 1 by sin 20 minus 1 by cos 20 is equal to, okay, so now so root 3 cos 20 minus 1 sin 20 divided by sin 20 into cos 20. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ okay, yeah, there is one more step that we have to do. So this denominator makla sin theta into cos theta there. So if you multiply 2 and divided by 2, this becomes sin 2 theta, right? So root 3 cos 20 minus 1 sin 20 divided by sin 40 by 2 ಆಯಿತು. Okay, I used sin 2 theta formula. ಈ 2 ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is root 3 by 2 cos 20 minus 1 by 2 sin 20 divided by sin 40 makle. Okay, so root 3 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this we can take it as cos A sin B and minus sin A cos B. Okay, so we can take it as root 3 by 2. Root 3 by 2 ಅಂದ್ರೆ what angle we can take? sin 60 ತಗೋಬೋದಾ? sin 60 into cos 20 minus cos 60 into sin 20. Yeah, it's matchable. Okay, so sin 40. So this can be taken as sin A cos B minus cos A sin B. So sin of A minus B, right? So 60 minus 20 divided by sin 40. Okay, sin 40. I hope it's visible. And the cancel agate, the answer is 1. So 1 is the right answer. Yes, option D is the right answer. Next. So value of sin square 51 plus sin square 39 degrees. So simple. ಈ 39 ಮತ್ತು 59 ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 51 39, so 0 90. Yes, that means the complementary angle. So we can take it as sin square 51 degree plus cos square 51 degree makle. And answer 1, correct alva? So 1 is the answer ashte. Okay, next. Tan A plus cot A is equal to 2. Then what is this one? Simple question. This is take this and square on both sides. So if you do square on both sides, you get tan square A plus cot square A plus 2 times of tan A cot A is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? tan A into cot A ಅಂದ್ರೆ 1, tan A into cot A is 1, so it's 2. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ so tan square A plus cot square A is equal to 4 minus 2 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, again do square on both sides. So if you do square on both sides, you get tan to the power A plus cot to the power A plus 2 times of tan square A cot square A is equal to 4 ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ once again. So 2 minus ಇದು ಕೂಡ 2ನೇ ಕಂಡ್ರು. Yes, so
Yeah, option D 2 is the answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so calculate ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. Next, sinus of pi by 3, cosinus of pi by 3. See, inverse trigonometry functions ಬಂದಾಗ along with inverse trigonometry functions ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇದು angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so this is not possible, so answer is does not exist. Next, the domain of the function cos inverse of x minus 1. So you know that cos inverse x is minus 1 and sorry plus 1 and minus 1, correct? And since it is under root makle, we cannot take minus 1, so 0 okay, and x minus 1 should also be greater than 0, right? Yeah, so x should be greater than or equal to 1. It should be greater than or equal to 1, and it has to be combine ಮಾಡಿದ್ರೆ what do we get it? 0 to 2, 1 to so option C is the right answer because we cannot go more than 1 because that is a cos inverse x limit. Yeah, we can go with option C. Option C 0 to 1 is the right answer. Okay, next. Yeah, so trigonometric ratios, compound angles makle. So the formula is sin of a plus b is this, tan of a plus b, and sin of a plus b can into sin of a minus b together adaga sin square minus sin square, sin square minus sin square a minus sin square b, and this is cos a cos b formula. Idu ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So properties of inverse trigonometric functions, so ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So negative angle ಇದ್ದಾಗ, so negative angle ಇದ್ದಾಗ sin inverse, tan inverse and cosec inverse, they leave only pi outside mark. So they leave only minus outside. Okay, other three inverse trigonometric functions they will leave pi outside. Okay, yeah, so this is simple. So ಇಲ್ಲಿ cot ಒಳಗೆ minus ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ this will leave pi. So pi minus cot inverse of root 3. Cot ಗೆ root 3 ಅಂದ್ರೆ tan the root 3 ಯಾವಾಗರೋ tan root 3 60, correct? So sorry, 1 by root 3, so 30 degree ಅಂದ್ರೆ this is also 30 degree, correct alva? Reciprocal. So this is pi by 6, pi by 6 plus pi by 6, correct alva? This cancel cos pi minus 1. Yeah, option D minus 1 is the answer. Okay, two circles 30 degree and 70. What is the radii makle? Okay, ನಿಮಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ L is equal to theta by 360 into 2 pi r ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ L is equal to theta into r. This is the formula. ಓಕೆ, L is equal to theta into r. ನಿಮ್ಮ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ pi by 6 ಆ್ಯಂಡ್ 78 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ pi by 180 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 39 ಇದು 90. ಓಕೆ, ಸೊ 3 13s are and 3 30s are. ಯಾ, ಸೊ 13 pi by 30. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. L is equal to first one is pi by 6 into r. Okay, so r1 is equal to 6l by pi, correct alva? So r1. Okay, so this is the formula. So I have already taken. So now I will take L is equal to, so ಇನ್ನೊಂದು 13 pi by 30 into r2. So r2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? R2 is equal to 30l divided by 13 pi, correct? So this is R2. Now ratio of this is this by this will do. So 30l by 13 pi into pi by 6l. 6l 1s are 6l 5s are. So pi cancel. 5 by 30 idea? Yes, 5 by 13. So option A is the right answer, makle. Okay, so remember this formula. L is equal to theta into r. See, I keep on forgetting this formula. Okay, that's why I remember that formula. Surface area of length of arc length of sector, I guess. Yeah, so that formula, if you remember, this is easy. Okay, so sin pi by 12. So sin pi by 12. So pi by 12.
Okay, so this is okay, we'll calculate sin inverse of root 3 by 2 makle. Sin inverse of root 3 by 2 andre this is how much? Sin inverse of root 3 by 2 60 degree. Cos pi by 3 andre 1 by 2. So sin inverse of 1 by 2, sin inverse of 1 by 2 andre estappa? Sin inverse of 1 by 2 ಯಾವ angle sin inverse of 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ 30 degree. Pi by 6 ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ? Pi by 6. Okay, so sin pi 5 pi by 2 andre, so this is pi by 2 ಇಲ್ಲಿ, this is 3 pi by 2. Pi by 2, 2, 3, 4, 5 plus 1 ಬರುತ್ತೆ. So tan inverse of root 3 ಮಕ್ಕಳೇ. So tan inverse of root 3. So tan inverse of root 3 ಅಂದರೆ it is pi by 6 ಕರೆಕ್ಟಾ? So pi by 6 plus pi by 6, the answer is 2 pi by 6. It is nothing but pi by 3. So option C is the right answer. ಎಲ್ಲ tan ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ, ನೆನಪಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 - 1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಸೊ -1 ಏನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಈ 1.99 ತನಕ 1.99 ತನಕ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. 1.9 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1.9 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಪ್ ಟು 2 ತನಕ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ pi by 12. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ pi by 32 ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ 32 ಇಂಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 180 by pi ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 180 by 32 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 180 and 32. ಸೊ 32 5s are I guess. ಸೊ 160. ಸೊ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 5 2s are 10, 1 carry over, 5 3s 15, 60, 20. So this is quotient, this is remainder, and this is divisor. So you will write in the form of quotient, remainder by divisor. So Q is 5, remainder is 20 by 32 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the degree. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ so remember, so 1 degree is equal to 60 minutes. Now 20 by 32 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's actually x minutes. So x minutes is equal to, so 20 by 32 into 60 ಆಗುತ್ತೆ. So 16s are, and this is 2 30s are. So next this is 4 4s are ಅಲ್ವಾ? And this is 4 5s are. Next 2 2s are and 2 15s are. So x minutes is equal to 75 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So x minutes is equal to 37 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 37 and half. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಈಗ half. So 1 minute is equal to 60 seconds. So now half minute is equal to how many seconds? Of course 30 seconds ಅಲ್ವಾ? So 37 30. So option B is the right answer. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? QRD, quotient, remainder, divisor, ಈ ಥರ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ you will get an idea. So just go with this format one. So option B is the right answer here. So ABC is the right angle triangle. ಬರ್ದೇ ಬಿಡೋಣ. So this is A, B is right angle at C ಅಲ್ವಾ? So ಇದು B, ಇದು C ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, tan A plus tan B. Okay, this is A and this is B. ಇದನ್ನ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ C ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so tan A ಏನಾಗತ್ರ? So tan A is equal to opposite by adjacent. So it is B by A. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ tan B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? tan B ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ A by B ಉಲ್ಟಾನಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ B by A ಪ್ಲಸ್ A by B. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ AB ಅಲ್ವಾ? ಸೊ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು A, ಇದು B, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ C ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ AB. ಸೊ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ AB ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಪೈ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪೈ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಪೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಪೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು -1, ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು -1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಪೈ ಆಗೋದು -1 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ -1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ -1 of -2, -1 of -2,
minus 1 half minus 2. So 2 plus 2 plus 2. So C is the answer. 6. Correct alva? Next. Okay, so this is no first video 2025 which is not true ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. So which is not true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ f of pi is equal to minus 1. I think this is not true, I guess. Just check it out ಆಯ್ತಾ. 2025 paper ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ already. Okay, so this is also, which is the following is not true ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, this is only the not true. Okay, so correct alva? Yeah. Okay, yeah, so it's done ಮಕ್ಕಳೇ. So I hope ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So I know that ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ. That is the intention of doing this ಮಕ್ಕಳೇ. So thank you so much. So I'll see you in the next video ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, with some other chapter. So until then, so bye bye.